желектей кылып желбиреп жүргөн мыкты дизайнер, элдик билимдердин ээси Асель Калканова болчолор. Сүйүктүү окуучулар, жана биздин ардактуу меймандар, элчилер, коноктор, бүгүнкү биздин майрамдык кечебизге кош келиңиздер. Good morning, distinguished guests, Their Excellency, students, parents, friends and families. A heartfelt welcome to you all to our grandest celebration, the Summer Festival of Silk Road International School. Бүгүн 12 мартты тетиринен окусак 21 март деген сан келет экен. 21 март бул Норуз байрамы. Норуз бул жердин жаңырган жылы, жердин жаңырган күнү. Урматтуу жалпы меймандар, бүгүнкү окуучулар менен болгон Silk Road эл аралык мектебинин иш-чарасын ачык деп жарыялайбыз. Each year, we celebrate spring to promote academic excellence and to showcase the unity in diversity of cultures and languages at Silk Road International School. Бүгүн сиздерди биз тарыхыбызга алып барып, тарыхыбыздагы болгон сонун көзөмөлдөрдү сиздерге тартуулайбыз. Биздин мектептин мүдүрү, директорубуз Мишель Гупта эдерде болуп, бул жактан басып чыкса болмок, бирок бүгүнкү кечти өзүм алып баруучу катары баштайм деди. Кол чапыңыздар. Биз Мишель Гуптанын презентациясы менен бүгүнкү майрамдык кечебизди баштайбыз. Thank you, Mr. Almaz. We love you. On this note, I would like to showcase once again our school's mission and vision. Today we bring you not only the culture and the beauty that we present at Silk Road International School, but also our fruits and the prides of our prestigious institution. И на этой ноте мы бы хотели поделиться с вами нашими задачами, нашими целями, которые стоят перед нашим учебным заведением. И хотелось бы рассказать не только о том, какие культуры, страны и народы представлены в нашей школе, но и о том, какие академические плоды мы можем продемонстрировать на данный момент. SRIS team has been working diligently to increase access to quality education, not only the able learners, but also for the children with different cognitive needs. Мы работаем усердно для того, чтобы у всех детей был доступ к качественному образованию, для того, чтобы вне зависимости от способностей всегда была возможность достичь наилучших результатов с помощью профессионального коллектива педагогов. And that is the reason SRIS is the best place for merited young talents to develop social competence, cultural awareness, and stable personalities. И, конечно, вывод какой? Вывод такой, что наша школа — это наилучшее место для того, чтобы одаренные дети, наше юное поколение имело все возможности и все возможный доступ к хорошему, качественному образованию. Our mission at SRIS is to teach them all, find a way to reach out to different types of learners through multiple means of engagement, expression, representations and actions. И суммируя все вышесказанное, наша задача — обучать и давать самое лучшее, насколько мы это можем. Education is one of the greatest equalizer. It empowers students to become the productive member of the society and also to achieve their individual goals in life. Ведь для того, чтобы достичь успеха в жизни и построить успешную карьеру, нужно много внимания уделять учебе. I would like to share our IGCSE results with you. We are extremely proud of our last year cohort of IGCSE students who had phenomenal results in IGCSE external exams. They
completed the two-year program in 1 year, so they had less preparation time, and 1 month of it was online. Прежде всего, хотелось бы поделиться с вами нашими успехами. Наша первая группа учеников, которые сдали международные экзамены по стандарту Кембриджа, показали наивысшие результаты. Мы ими гордимся, и это был уникальный момент, потому что они закончили учебную программу, рассчитанную на 2 года, в течение 1 года. 80% of our students scored A and above. 90% of our students scored B and above. 100% of our students scored C and above. We would like to take this opportunity to congratulate all our senior school students and to urge our new cohort of IGCSE and AS level to be inspired and to aim their own personal high goals equally high. По международным стандартам 80% наших учащихся, которые сдавали этот экзамен, получили высший балл. 70% получили оценку B, что соответствует 4, и было 100% результат сдачи экзаменов успешно. Поздравляем вас и хотим призвать нашу новую группу учащихся, которые будут сдавать этот же экзамен в этом году, достичь еще более высоких результатов. Project-based learning is the fundamental part of SRIS unique curriculum. Our history teachers have designed experiences that allow students to discover and curate real-life memorial museums, to role-play games, and to represent a country in UN model board games. И самым важным элементом нашего куррикулума, нашей учебной программы является проектный метод в обучении. Это интегрированный метод, когда помимо теории еще учителя занимаются практическими занятиями. Например, учителя истории проводили практические занятия в музеях, учителя музыки стимулировали детей к созданию своих собственных музыкальных произведений. У нас дети принимали участие в юношеских дебатах по модели ООН. Our music teachers have guided and inspired students to create their own musical scores from the skyscraper around campus. Thank you, Ms. Olga. Thank you, Michelle. И сегодняшний наш концерт — это тоже задача была наших учащихся, и это было сделано силами их, мы благодарим их тоже. Extracurricular activities are what keeps students going. It alleviates the stress at school. COVID restrictions have allowed sports that involve less contact, such as volleyball, and banned others. И что помогает облегчить стресс после школы, потому что в любом случае школьная учеба, школьные дни не такие легкие, это занятия внеклассные. И, к сожалению, из-за эпидемиологической ситуации у нас были определенные ограничения, но мы надеемся, что в ближайшие дни мы сможем вернуться к допандемийному распорядку дня, когда мы можем уже включить и контактные виды спорта в список наших кружковых занятий. So starting from the 28th of March, all extracurricular activities will resume to the normal schedule, meaning high contact sports which have been sidelined before will be given a go-ahead. И с 28 марта мы возвращаемся в привычный наш режим, и все кружки будут работать в полном мере. At SRIS, in addition to science, math, and English curriculum, we provide wide range of other IGCSE courses such as travel and tourism, physical education, German, and global perspective that actually go beyond the regular curriculum guidelines. И помимо стандартных 5 предметов, которые включены в перечень предметов Кембридж, мы предлагаем еще такие курсы, как путешествие и туризм, глобальные перспективы развития, физическая культура, которые выходят за рамки привычного набора предметов. IGCSE Global Perspective is a groundbreaking and stimulating course that stretches across the traditional course boundaries and develops transferable skills. It actually does not let the kids make the students think identically. It stretches across different course boundaries where the children question what's happening around them and have their own opinion based on complexity of the world and human thoughts. Глобальные перспективы развития — это совершенно новый курс, который был представлен Кембриджем только в прошлом году, и он позволяет раскрыть критические
навыки у учащихся и учит их так называемым мягким навыкам, которые применимы в любой области, позволяет смотреть на мир открыто, анализировать текущую ситуацию и является уникальным предметом, который развивает личность в полной мере. Travel and tourism syllabus, it provides an overview of the industry. It teaches students about different travel and tourism products and services, customer care, marketing and promotion, and information about popular destinations. Путешествие и туризм – это также новый курс, который является вводным в эту индустрию. Он учит основам профессиональной этики, дает представление об общих законах работы в этой индустрии и позволяет также проводить и практические курсы, которые будут представлены немного позже. Silk Road International School students actively participate in sports competition and mathematics and science competition inside and outside the school. It always stimulates their energy and also make them, students earn their self-esteem through these competitions. We have participated this year in international school tournament where our under 15 football team achieved first place among all international schools in Bishkek. Under 19 achieved first place football team, and basketball boys team заняли первое место в футболе и вторые и третье места, соответственно, в баскетболе. Поздравляем наших юных спортсменов. Competitive exams are a gateway through which students can increase their speed, accuracy, and time management skills when they appear for future competitive exams. Silk Road has a tradition, and we actively participate in mathematics and science Olympiad and competition, which identify and encourage the mathematical and scientific creativity of students in the nation and worldwide. Также мы горды поделиться успехами наших юных математиков, химиков, физиков. Вот эти самые олимпиады – это великолепный стимул для детей, которые уже стремятся к такому карьерному пути. И мы поздравляем наших участников математических и научных олимпиад Наилю, Атая и Керима. This is another popular science and math Olympiad, Japan Math Olympiad, Math and Science Olympiad. It's called just now. Aidan, Siddiq, and Sherkhan from the primary group won first places. So the details of the winners is on our website. If you want to check, you can have a look. Также мы поздравляем победителей и участников Международной Олимпиады в Японии. Она проходила онлайн. Эйден и Шерхан. Все детали, все данные, все размещены уже на нашем сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь. Another popular Olympiad where we had actually 31 winners, 8 gold awards, 9 silver, and 11 bronze. Is Mathematics Without Border. It is one of the most popular Olympiad where a big group of students participate every year. Одна из самых престижных и популярных математических олимпиад «Математика без границ». Там мы показали рекордный результат. У нас было 31 номинант, 31, и среди них золотая медаль 8 и серебряные награды 9. The University and Career Counseling team of the Silk Road International School is committed to supporting students and families in exploring the best fit for their post-secondary pursuit. Также мы хотим поделиться успехами нашей команды, которая работает над выбором карьерного пути и консультации поступающих в университеты. У нас уже на данный момент предложено 2 полных стипендии и предложены 2 частичных стипендии, когда одну часть компенсирует университет. The detailed information about our alumni and the university status report is all on our website. И также вся полная информация о том, кто принят в университет, какой университет сделал предложение конкретному ученику, также расположена на нашем сайте. Changes are constant in life, so do improvement. We believe in constant improvement, and we would like to talk about some improvement that we have implemented this year.
В нашей жизни нет ничего стабильного, кроме перемен, но мы всегда верим, что перемены только к лучшему, мы над этим работаем, и сейчас мы бы хотели поделиться с вами нашими надеждами на перемены к лучшему. We are looking forward to providing Cambridge Assessment International Education AS level program, a more detailed, more option of different courses for next year 11th grade based on the sign-ups. В следующем году мы, как и планировали, открываем 2 программы для учащихся 11-12 классов по стандартам Кембриджа. Подробная информация также размещена на нашем сайте. As an international school, languages are an important part of our learning experiences. Learning languages open up the world to our child, for our children. We are really honored that we will implement this year, next year, an improved version of our updated language program. We are updating not only the English, which is our first language, but also Russian, Kyrgyz, and German language program. We have updated all the languages from A1 to B2 level, especially the second languages in the school, with a standardized system of testing where each student will be tested at the beginning of the year, their language level for these second language subjects. Также всеобщими усилиями наших преподавателей языков, это не только английский язык, но также кыргызский, немецкий и русский языки, мы работаем над улучшением системы преподавания языковой. И со следующего года мы перейдем к новому стандарту международному, когда уровень владения языком будет оцениваться по 4 международно принятым уровням A1, A2, B1, B2. И таким образом мы надеемся, что это повлияет на качество обучения и на усвоение языков не только родных, но и иностранных. Another thing that actually we implemented this year and was a big success was starting a preparatory intensive English class for middle schoolers. Earlier we used to have intensive English pull-out lessons for the students who who enter our school with lower advanced English. To make sure that they have integrated to the regular program based on the regular original classes. But then this year, because the influx or the sign-up of students were that huge, we had around 150 new students this year, which made us rethink the policy, update the ESL program, and start a preparatory class, which was a big hit as we were able to move most of the students back to their usual normal classes by the end of the first term. We are looking forward to implement a similar program for grade 4 and 5 primary classes. И в этом году мы использовали инновационный подход в обучении языков, потому что к нам пришло много детей, которые владели языком на не очень хорошем уровне, и мы хотели бы, чтобы они достигли нашего общего уровня. Для этого мы открыли подготовительный класс, что положительно повлияло на общую успеваемость. И уже сейчас, по прошествии полугода, мы можем констатировать, что они уже готовы перейти в свои родные классы и продолжать обучение с теми учениками, которые изучали язык уже с начала года или уже в течение нескольких лет. То есть уровни их сравнялись. И сейчас этот класс был сформирован подготовительный только для средней школы. В следующем году мы планируем сформировать подобный класс для 4-х и 5-х классов. Another thing that we are proud of, and we are looking forward to do it more ardently for each department of lower secondary school, is our cooperation with the real world experiences. We are looking forward to providing experiential learning for different subjects, making sure that our children have real hands-on experience, not only the teaching through books. We have signed partnership deals with many luxury hotels in Bishkek for the travel and tourism students to get in-house seminar to learn about the structure of hospitality sector. Similarly, we have partnered with Medical Center for students who are taking medical sciences in an IGCSE A-level program, with clinics like Gulnara Baker Clinic, where they will learn about the structure of health sector and how a private clinic works. We are looking forward to provide them with in-house seminars and summertime internship. We also partnered with premium gyms in Bishkek to make sure that our students get first-hand knowledge from the dietitians and the health and nutrition sector, the information about what is the fitness industry and how to provide fitness services.
So, working with all partners on in-house seminars, summertime internships, and career opportunities. И как уже вы упоминали, практические занятия очень важны для того, чтобы ребенок убедился, что карьерный путь был выбран правильно, чтобы он опробовал себя в этой сфере. И для этого мы сотрудничаем со многими известными клиниками медицинскими, спортивными учреждениями, фитнес-клубами, различными предприятиями, которые имеют отношение к сфере туризма и путешествия, для того, чтобы у наших студентов была возможность пройти практику в этих учебных заведениях и получить базовые знания. И не только базовые знания, но и практический опыт. So thank you to all our partners. Thank you for the cooperation and giving us an opportunity for our students to actually learn by experiencing, not only through books. И выражаем благодарность нашим партнерам, которые поддержали нас в этом начинании. To sum it up, we have had the huge influx of students in the last 2 years. The seats are very limited. I would once again urge all our parents to make sure that they sign up by April 15 for the next academic year. We believe in constant improvement, and thank you for keeping your trust in us as your educator. I would like to thank another man, the chairman of Silk Road International School, Mr. Almaz Shabadino, who has supported us with utmost belief. The leadership team and the guidance that we have from him is amazing. Thank you, Mr. Almaz, for always supporting us. Хотелось бы выразить благодарность нашему учредителю, меценату и бизнесмену господину Алмазу Шарабединову за поддержку, за активное участие. Благодарим вас от имени всего коллектива. I know I've taken a lot of time. I'll be very quick without further ado. Can we move on to the next slide? You know, it is the real example that you will witness of our project-based learning is today, where the students from different departments, different subject matters, have critically analyzed, have combined the different subject matters into one beautiful program for you tonight. So we have a musical journey into Kyrgyz history, the concept and idea, thanks to our Kyrgyz history teacher, Miss Elvira, and the students. Musical production, none other than Miss Olga. She is amazing. I love her. And her team of students. English script and narration by none other than Mr. Paul Radenhausen. Dance and costumes by Alina, who is also an amazing partner of our Silk Road International team. Then Kyrgyz script and lyrics, who other than Mr. Akbar. Mr. Akbar, thank you so much for always being there for us. Video and design, none other than Mr. Farooq, who and Khabarlar TV. Thank you, Khabarlar TV, for supporting us always. Starring the famous star, Zaira, who is a vocalist and also a vocal trainer in our school. Omar, Mr. Omar Kubar, and all the other singers who are supporting our mission and dream. We love you. Enjoy the program. Thank you for coming in. Дорогие друзья, дорогие гости, ваше превосходительство и почетные гости, мы благодарим вас за то, что вы здесь. Вы можете ознакомиться с нашей командой, которая работала над этим мюзиклом. Этот мюзикл — это результат работы многих наших методических объединений, включая языковые, музыкальные, и много людей приходило и помогало, поддерживало нас. Мы благодарим всех и желаем вам приятного просмотра. Thank you. Enjoy the morning. The beginning, the legend of the mother deer. There is a legend handed down through the generations that in ancient times, following a devastating attack, the Kyrgyz people were almost exterminated.
Only 2 children survived, who were then found by a mother deer that took them to a distant land where the children would continue the Kyrgyz lineage. Начало. Легенда о матери оленихи. Предания сохранили древнюю легенду о том, как в давние времена, после предательского нападения, почти истреблен был род кыргызов. Уцелели только 2 детей, и нашла их мать олениха, и увела их в далекую землю, где и продолжили дети род кыргызов.
and Balasagin is one of the largest. There, in the 11th century, the poet and philosopher Jusuf Balasagin was born. His poem, Blessed Knowledge, was an important milestone in the development of the Turkic languages. As we all know, the greatest treasure of any nation is the beauty and richness of their language. Эпоха караханидов. Джусуп Баласагин. Прошли века, и возвысилось государство караханидов. Богатыми были их города, а Баласагин был одним из самых крупных. Там в XI веке родился поэт и философ Джусуп Баласагин. Его поэма «Благодатное знание» явилась важной вехой в становлении тюркских языков.
seized the lands of the Kyrgyz tribes. Hard times followed. The never-ending wars of the Mongols and their strict taxes placed a heavy burden on the shoulders of the Kyrgyz. The people had to endure many difficulties, but they did not lose their will. Монгольский период. В начале XIII века Темучин, прозванный Чингисхан, захватил земли кыргызских племен. Наступили тяжелые времена, беспрерывные войны монгольских захватчиков, и налоги ложились тяжелым бременем на плечи кыргызов. Многие трудности пришлось выдержать народу, но не потерял он силу духа. In the middle of the 19th century, the Alai region was under the control of the leader Kulmanjan Tapka, who was an example of prudence, self-control, courage, strength, generosity, and humility. I wrung my own grief to save my people from troubles. Каканское ханство, Курманджан Датка. Шло время, и возникло Каканское ханство. В середине XIX века Алайская область находилась под управлением предводительницы Курманджан Датки.
правительницы, явившейся примером благоразумия, самообладания, смелости, мужества, великодушия и смирения. Oh,
received the gift of development in its economy, culture, education, and science, though the injustices of the totalitarian regime led to the tragic ends of many. Советский период. В эпоху социализма республика получила развитие своей экономики, культуры, образования и науки, хотя проявления тоталитарного режима привели к трагедии многих человеческих судеб. Жетпесем да барқыңа чанып кетпей, қандай болсоң, ошондой сүйүшүчү. Эх, Кыргызстан, мен сен деп келдим. Жамгырыңа чыданып суу болууга, душмандардын жолунан чуу коюуга, келиш керек, туулуш керек, өзүңө ар бир жаран кыйын күндө кармаган туу колуна. Эх, Кыргызстан, мен сен деп туулдум. Кычыраган суугуңа томуш үчүн, кыргыз деген жүрөктү добуш үчүн, сен деп келген сапардан артка кайтпайм, желегиңдин бир нуру болуш үчүн. Ар бир адам туулуш керек акыйкат кураган, кошумпайдын өчсүн деп курамалы, эбегейсиз өзүңдү сүйгөн үчүн келдим сага, туулдум сен деп баарына чыдаган. Канчалаган душманды баскандырсың, кайгы ичтип санага баткандырсың, сен деп билем миллион мендей жандар, а сен менде Кыргызстан жап-жалгызсың. Сен деп билем миллион мендейлер бар, а сен менде Кыргызстан жап-жалгызсың.
Chingiz Torikulovich Aitmatov was a personality of epic proportions. He has a special place in national and world literature. His works encourage and teach us to recognize and fight against historical forgetfulness, a lack of spirituality, deceit, ignorance, greed, and mankurtism. Чингиз Тарикулович Айтматов. Чингиз Тарикулович Айтматов – личность эпического масштаба. Ему принадлежит особое место в национальной и мировой литературе. Его произведения призывают и учат нас распознавать и бороться с историческим беспамятством, манкуртизмом, бездуховностью, фальшью, невежеством и корыстолюбием. Of a sovereign state, a young republic with great potential, full of hope, and ready for a future full of achievement. Независимый Кыргызстан. 31 августа 1991 года началась новая эпоха в истории кыргызского народа. Кыргызстан объявил себя суверенным государством. Молодая республика с большим потенциалом, полная надежда, готовая к великим свершениям.
And now, in the spirit of unity and to celebrate diversity at Silk Road International School, we will conduct our international parade with representatives from over 20 nations. Let's welcome to the school.
Şaqaloqlıqam sizləşədən gəncəsiyə Anday şirin yıçaqlı diləm Sözləşədən gəncəsiyə Ata bir olsan girli bağlar Aklın gəli yitəndir uçaqlar Ata bir olsan girli bağlar Aklın gəli yitəndir uçaqlar Şahrıqları təpdir uçaqlar Yürüşədən gəncəsiyə Yürüşədən gəncəsiyə Yürüşədən gəncəsiyə
младшей школы оставаться на своих местах. Учителя приведут к вам детей, чтобы избежать столпотворения в коридорах. Благодарим за внимание. Thank you everyone for today. It's a beautiful day, and all of you, thank you for coming here. Thank you for the whole team. Are we ready for the song? Biz бүгүнкү концерттик программанын сонун ыр менен жыйынтыктайбыз. Жан дүйнөдө, бүт дүйнөдө, жер планетасында, жүрөктөрдө ыр гана болсун, ыр майрамыбыз